No, no. Pazzesco, pazzesco, semplicemente pazzesco. Un'entrata in scena che proprio, cioè, mi sono inventato all'ultimo secondo perché ho detto, vabbè, che cazzo devo fare se entro dalla porta è un po' troppo prevedibile, no? E quindi niente, questa è la mia faccia di merda che letteralmente nessuno si stava chiedendo come fosse, però se vi potesse interessare adesso vado a rispondere alle cazzate che mi avete scritto. E quindi mi tocca mettermi gli occhiali perché sono un maledetto non vedente. Mi tocca mettermi gli occhiali. Mi tocca mettermi gli occhiali, porco due, non ci vedo, a 18 anni so cieco. Veramente incredibile, veramente incredibile. Partiamo subito con le domande in questione. Domanda numero 1. Rifonderesti il terzo Reich? Mortacci vostri, ma veramente mi fate queste domande, raga? Mamma mia, e niente, scorrendo tra le prime domande si capisce come la community di F1 Italia sia piena di ritardati, mortacci vostri. E andiamo subito alla prima domanda seria, da parte di Paolo, raga, da parte di Paolo, cioè, ma chi si chiama Paolo può essere una persona seria? Chi si chiama Paolo può essere una persona seria? Guardatemi nell'occhio e ditemi di sì, eh? Mortacci vostri. Allora, che lavoro fai? E poi mi scrive unemployed, vabbè, perché non ho mai lavorato a... non ho mai lavorato col contratto, anche perché, raga, allora, molto semplicemente a 16 anni facevo il meccanico presso un'azienda di go-kart ed è veramente stata la cosa più seria che io abbia mai fatto, solo che raga, non ero capace. Sono più capace a portare l'automezzo che a fare il meccanico. E quindi molto semplicemente aiutavo il team nel box durante la gara, facevo le pressioni delle gomme, le ricontrollavo, portavo i kart in pista col carrello e roba da niente che poteva fare anche un bambino di 15-16 anni. Poi, seconda domanda. Come ho imparato così bene l'inglese e soprattutto lo spagnolo che mi incuriosisce? Allora, in teoria io avrei, cioè, nel senso, dovrei sapere anche il francese dato che lo studio letteralmente liceo linguistico, però non lo sapete che è, dipende da quello che ti dice la testa. Se la testa di merda ti dice di impararlo e tu vuoi veramente convincerti di impararlo, ti do un bel consiglio. Mettiti tutte le cose intorno a te in spagnolo o inglese o nella lingua che vuoi imparare perché molto semplicemente tu che giochi alla play giustamente hai la possibilità di metterti il gioco in spagnolo, inglese o bosniaco, te lo metti nella lingua e lo impari per forza. E soprattutto un'altra cosa che ti consiglio di fare è di metterti in una community di gente che parla un'altra lingua, così impari la loro cultura perché cultura e lingua so, come cazzo si dice, so incollate. So incollate, perciò il mio consiglio è quello. Poi raccontaci, oh grande Andrea, questa qua è una bellissima domanda. Raccontaci la tua storia, la tua motivazione, perché proprio la corsa, cosa ti ha spinto ad aprire il canale, cosa vorresti raggiungere e cosa porteresti se andasse bene. Oh, sta qua è figa. Perché? Perché la mia storia era di aprire un canale e perché proprio con le corse? Perché molto semplicemente è l'unica cosa che... Allora, lo sapete che è... Se io portassi un canale di cazzate che porta chiunque, chi cazzo sarei? Non sarei una sega di nessuno, no? Però, letteralmente, portare, portare l'automezzo è la cosa che mi riesce a un livello molto, 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 molto alto e mi farebbe piacere se la gente mi ricordasse per quello che sono, ovvero un cazzo di pilota capace a guidare qualsiasi mezzo. Poi, ah sì, la motivazione è che niente, mi tocca trovare degli sponsor, ecco perché vi sto facendo vedere questa faccia di merda. Questa faccia di merda schifosa è davanti ai vostri occhi perché mi tocca lucrare. Mi tocca lucrare sulla mia immagine come uno schifosissimo youtuber fallito. E cosa porterei se andasse bene il canale? Beh, sicuramente
mi piacerebbe portare video alla Alberto Nasca in cui guido nella realtà. Principalmente avevo in mente qualche campionato di go-kart e ovviamente ripreso benissimo con qualcuno che mi portasse la telecamera. E perché proprio mia madre? Perché proprio mia madre? Madonna. Vabbè. E niente, passiamo alla prossima. Com'è vivere in quella fogna di Latina? Beh, questa sembra una domanda meme. Questa effettivamente sembra molto una domanda meme. Solo che Latrina, regà. No, dai, Latrina ci sta, è una bella città dove puoi far di tutto. C'è letteralmente qualsiasi cosa che tu possa volere, tra cui signori, una pista di kart internazionale. Tanta roba, non mi pagano per dirlo purtroppo. Purtroppo non mi pagano per dirlo. E oltre a quello c'è anche il mare e le montagne tipo a 25 km, quindi letteralmente paradiso dei triatleti. Paradiso dei triatleti, infatti io ho iniziato a fare triathlon da poco e insieme a arti marziali sono gli sport che mi piacciono di più perché veramente, veramente tanta roba, soprattutto come formazione personale del cool guy. Ma se può far video in pigiama, raga, veramente. Poi, cosa ti ha spinto a entrare in quella merda di Formula Italian Zone nel 2018? Mamma mia, ero un bambino, raga, ero un bambino. Ero un bambino. Ero letteralmente un bambino quando presi per la prima volta, non dico un gioco di F1 perché i giochi di F1 me li regalò già mio cugino dalla PS2. Infatti il primo F1 che giocai fu Formula 1 2005 masterizzato perché mi pare che all'epoca non dovessi per forza avere i giochi. Quindi, vabbè, parlando giustamente del primo gioco che io abbia effettivamente nerdato. Io ho nerdato questo, sì, però solo single player. Solo single player perché molto semplicemente andavo così piano che non riuscivo nemmeno a battere i bot. Mi ricordo che feci una carriera con la Williams e non riuscivo nemmeno a battere i bot. Ovviamente la Williams era di gran lunga la macchina più merdosa dell'intero lotto, però non conta quello, cioè ero veramente lento. Poi non so come mai il 2018 l'ho completamente saltato, non lo so perché il 2018 l'ho saltato pure con MotoGP e con qualsiasi altro gioco, però poi sono tornato a cannone su Formula 1 2019 e là ragazzi mi ci sono messo a tryhardare come un animale. Avrò speso tipo, non lo so, penso minimo 290 ore su quel gioco, che ovviamente non è tanto, però per un bambino che tryharda con i propri amici è veramente tanto. E mi ricordo che mamma mia è stato fighissimo perché venni reclutato sul gruppo di PlayStation Italia su Telegram e ci fu sto tizio Adri5746 che se sta guardando sto video lo saluto, però non gliene frega assolutamente niente di guardarlo, infatti te lo invio io che così sei costretto a guardarlo pezzente. E niente, quindi stava reclutando e adesso niente, vi metto i primi messaggi di questo campionato su Formula 1 2019 che è stato veramente speciale. Lo conservo proprio nel cuore, lo conservo proprio dentro l'orsetto, lo conservo. E quindi stavo dicendo, questo campionato mi ha insegnato per prima cosa a giocare senza aiuti, ma soprattutto a confrontarmi per la prima volta con altra gente in pista, perché io prima di allora non facevo gare nella realtà, cioè le gare nella realtà che ho fatto li facevo solo con i rental schifosi. Avevo presente i rental proprio carrelloni della spesa, quelli là? Purtroppo sì, facevo solo quelle. Non ho mai avuto non ho mai avuto il dinero di famiglia per cominciare una carriera reale e perciò mi è toccato cominciarla con il simracing. E allora, le domande dei miei compari italiani sono finite. So, we're gonna pass now into the questions asked by my friends in Discord. So, holy shit, these are so many. What first got into sim racing and what made you stick with it? So, as I was saying before to my Italian homies, what made me into
racing was this, into actually racing a sim arcade game. But you know what really got me into motorsports and car? This. Like, do I even need to say something? These, these are the most beautiful Need for Speed ever created, in my opinion. After that, I remember playing Gran Turismo 5 with the PS3 because I remember during the PS3 era there was a bundle with Gran Turismo 5, and in fact, Gran Turismo 5 was the most sold game ever of the PS3 era. Incredible. I thought it was Minecraft or Grand Theft Auto 5, but it was actually Gran Turismo 5. So my passion started with that. And second question, if you could race any real world car on any track, what combo would you choose and why? Wow, difficult question. Any real world car on any track, what combo would you choose and why? To not bore you, I'm answer with a short little answer. I will race a Pagani Zonda R of 2009 because I remember driving it in Gran Turismo 5, and it was one of the free cars where you could play with your friends in shared screen. I remember, and I love Pagani as a brand. I went to the fabric. I went to the industry. And I didn't make any video because in the fabric it's actually where they make the cars, so they don't make you film anything with the phone. So let's go on. What has been your proudest moment so far in sim racing? Well, mamma mia. So it's time for me to flex some results. So I've been top 10 recently in a lot of championships, and my proudest result has been being top 4 with a friend of mine. I gotta thank him, and hopefully he watches this video because he helped me gain a 4th overall position in IMS Endurance. And if you don't know, IMS Endurance is like the top. It's the cream of the crop in iRacing after IndyCar and NASCAR, obviously, because Americans like racing circles for whatever reason. So I also beat a lot of real life drivers. So I think I have quite a curriculum to switch to real cars, don't you think, amigo? Then, what's the biggest mistake beginners make when starting sim racing? So they, you know what, they buy cheap products. Like my friend started sim racing with race room, and he bought, I don't remember what, to be honest, but he bought a cheap sim racing wheel, Logitech G27, if I remember correctly. Well, you know what, simply cheap products don't make driving excellent, you know. But I'm not the one to talk because I've been always racing with a controller, and my rig at the moment is only mid Mozza R5, so I'm not the best to give reviews to products. And if you don't want to waste your time, it's preferable to play casually with a controller at this point, you know. But yeah, this might be a little bit controversial, but I actually prefer a fucking controller rather than a slow as cheap sim rig. How did you decide to start your YouTube channel, and what was your first goal with it? So
as I was saying to my Italian friends, I started my YouTube channel to find some sponsorships and overall because I think I deserve them since I see a lot of drivers, I mean a lot of real life drivers I beat quite easily in iRacing. So I think uh, I think I have what it takes, to make the switch to sim racing to real. What's been the hardest part of growing your YouTube channel behind the scenes? Well, this is pretty rough because simply my YouTube channel hasn't even started growing. My 101 people following currently are mostly friends of mine, and like I'm. I mean, how can I be proud of that? I spammed this fucking channel everywhere, so I could have a lot more. But actually, I'm proud. I'm proud of you guys because you're like family to me, boys. Then, which video are you most proud of, and which one surprised you by performing better than expected? Well, simply the neck training, guys. I mean, look at this shit. Bro, I'm a fucking bodybuilder. You know why also I am revealing my face at the moment? Because I couldn't do many fitness related videos with a mask on my face. So this is the moment of the face reveal, and I would like to do some training stuff related in for martial arts, triathlon, explosivity, strength, and overall fitness in my future. If YouTube and sim racing disappear tomorrow, what would you focus on in life instead? Holy shit. So, mamma mia, I would focus obviously in what I like. So, as I was saying, triathlon and MMA. Martial arts is martial arts is the peak sport because doesn't matter your height, your weight, you can always compete if you have the mind and the body. And yeah, I would practically do sport related stuff if if this shit didn't exist and sim racing didn't exist, obviously. What's one life lesson sim racing has taught you that applies outside of gaming? Well, of course, be humble, because you often, I mean, not you, me, I often join a server and I do the fastest time in the how can I say, in the free practice, the free practice before the race. Then you join the server and you take a fucking and you get beat. You get beat by not few tenths, but 1 second and something, and then you watch his A rating, and he's plus 4,000 more rating than you, and I'm quite high, so I think I am at that peak, but the peak is so fucking high in motorsport that you have to perfect everything. You have to perfect everything on your mind, then on the setup, and that's why I am so passionate about doing setups, and I spend so many hours doing them for you guys. I hope my work is worth it. Do you see yourself in the next 5 years, both with content creation and in life overall? In life, ah, in life overall. Carry it out. Next question. Apart from the jokes, in the next 5 years, hopefully, I will be racing IRL with go karts or something better, because I am fully capable of doing that. So if I'm not able to race IRL, hopefully I will be sponsored by some sport related industries. And in life overall, well, I don't know. I like, as you can see, I like extreme sports IRL. So I could be dead in 5 years. Who knows? What is your body count? Well, next question. How much
have you spent on racing? On racing, well, shit, I made the previous year. I made the racing rental championship, which is called KZR championship, and it was overall a beautiful experience. But my mom said she spent around 10,000 k for 6 races. I mean, not the 6 races because the championship was cheap, because you race with 125 carts, 2 strokes, obviously, and to be that cheap, it means the costs are really low, also for the organizers now. So the main problem wasn't the spending of the subscription to the championship. The main costs were the travels, the bed and breakfast, and the homes, and overall the free practices. And I remember I was one of the guys with less both practices ever, because obviously they had some sponsorships. They could buy more free practices, spend more time with the cart, and that's the main difference between a poor motherfucker like me and who can afford to be actually fast. But in the end, I remember I finished the fifth or sixth on 25 drivers. So I mean, very good to be my first IRL championship. So, how tall are you? 169 centimeters, and it's not even a meme. It's not because 69 fun number. It's actually my real height. And I use straight. Fuck you. I don't know. I don't know why. Do I fucking look gay to you, amigo? Because to be honest, I get asked this question a lot, and gotta say I don't like dick guys, but I mean, of course I'm straight. My problem with you is that everyone thinks I'm fucking gay because I don't. I don't know. I don't seem that testosteronic to you. Fuck you, bastardo. So, last one. GTP or LMP2? Well, simple enough, LMP2, because I don't like managing with battery during a race. I mean, for me, it's too much to play with brake bias and traction controls. Imagine adding that to brake bias migration, battery, IRS stuff, and overall the cars on iRacing, because I'm talking about iRacing. I've never tried LMU, and overall the cars, the hypercars, are very fat. They feel fat. They feel like I'm driving a fucking van. I don't know if that's realistic or not, obviously, because I've never drove them in real life. But I prefer formulas and overall LMP2. Mainly because LMP2 is a prototype, but it has that understeer control where you can drive it simply, but you have to play with the brake bias and traction control to make it faster around the corner. And with the GTP, it's a completely different drive because it depends firstly on the brand, because you gotta choose between Porsche, Cadillac, Ferrari, Acura, and shit, I don't, and BMW. While in a racing there is only the Dallara P 2016, and so I think it's far less pay to win, because I don't like to spend on things. So, thanks for tuning in with me, guys. I hope you liked this face reveal of mine.
and hopefully we're gonna meet in the future, because I would like to race with y'all in real life, you know. But that's only a dream at the moment. If you liked the video, please leave a like, subscribe if you already haven't, and see y'all to the next video.